Hello everyone, welcome back again. This is the second in this series of video on computer-oriented numerical methods. So today I'm going to talk about how we can represent real numbers in computer using floating point representation. So most of the modern computer use floating point representation to represent real numbers. Why? Because floating point binary representation makes particularly efficient use of the computer register when it comes to representing either extremely large values, extremely small values, or values that require high degree of precision. Floating point numbers are similar to the standard scientific notation in base 10. Here is some special values in scientific notation. You might recognize some of them. So these are some standard special values in scientific notation. So this is speed of light 2.99 in 10 to the power 8. This is Avogadro number, and this is charge of electron. So you can see this is a very or extremely large number. This is very small number. So how we can represent this type of number? If we need to represent this kind of numbers in computer, we will require large amount of space. তাৰমানে কি যদি আমি এনেকুৱা বহুত সৰু বা বহুত ডাঙৰ নাম্বাৰ কম্পিউটাৰত যদি আমি কম্পিউটাৰ মেমৰি যদি আমি থব লাগে, আমি নৰ্মেল নাম্বাৰ যেনেকৈ থৈছিলোঁ তেনেকৈ আমি থব নোৱাৰোঁ। নৰ্মেল নাম্বাৰ থোৱা মানে কি, তোমালোকে সাইন নাম্বাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন শিকিছা। You have learned sign number representation in previous semester. So how we can store sign numbers? So there are three ways to represent sign integers in computer memory. They are sign magnitude, 1's complement, 2's complement. But in case of very large number or very small number, আমি এই টেকনিকবিলাক ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ কম্পিউটাৰৰ মেমৰিত আমাৰ বহুত স্পেচ গুচি যায়। So এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাক এই ফ্লোটিং পইণ্ট ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যনটো ইউজ কৰিব লগা হৈ যায়। কথাটো বুজি পাইছানে? আমি if we want to represent extremely large number or very small number in computer, we will require large amount of space. So in that case, we can't store this kind of number in computer memory as we store the normal number. So we require this floating point representation of number. So what it does is, what kind of representation the floating point representation is. So see this definition. It is a representation of numbers by which we can represent real numbers or fractional number. This representation is widely used in modern computers for storing fractional number in computer memory. The general form of a floating point number is this: m into r to the power e. m into r to the power e. It is a floating point number at a general form. It will become our standard scientific standard form formula. আমি যে মাত্র দেখিছিলো, the speed of a
speed of light, average number, এইবিলাক নাম্বাৰৰ নিচিনা এইটো similar মানে format এইটো হৈছে তোমাৰ mantissa means mantissa are represents radix or base আৰু এইটো হৈছে তোমাৰ radix বা base decimal number ক্ষেত্ৰত এইটো হ'ব 10 radix to 10 হ'ব আৰু আমি binary number ক্ষেত্ৰত এইটো হ'ব 2 এইটোকে কম্পিউটাৰত binary formatত পোৱা যাব সো এইটো আমাৰ সদায় 2 base হ'ব আৰু এইটো হৈছে exponent 2 to the power কিমান হ'ব এইটো হৈছে exponent. So since you can see here, since computer always stores in binary format, so in that case radix is always 2. But if we talk about decimal number, radix is 10. So for example, a decimal number. This is a decimal number 123.45 can be written as a floating point number as 0.1235 into 10 to the power 3. Here mantissa is this part, fractional part, and base is in this case base is 10 and exponent is 3. Ignore this. So another example of a binary number. So this is a binary number, fractional number. So 1001.11. If we represent this binary number as a 2-point number, it will be 0.10011 into 2 to the power 4. So here mantissa is this is the mantissa, exponent is 4, and in this case radix or base is 2. So okay, so in this format floating point numbers are written. Now we will see how we can store these kind of numbers in computer memory. Again, you should remember that a floating point number is called normalized. A floating point number is called normalized floating point number if the most significant digit of the mantissa is non-zero. So a point or agot jodi non-zero thake mane 1 thake binary khetrot yate jodi 1 thake etu amar normalized floating point number boli koa man point er agot non-zero hobo lagibo ঠিক আছে normalized floating point number মানে কি যে most significant bit মানে এই bit সদায় non-zero যদি হয় normalized floating point number বলি কোৱা ঠিক আছে So by the mid of 1980s, with the advent of personal computers, the number of bits used to store floating point numbers was standardized as 32 bits and 64 bits. So I think you have heard about these two types, 64 bit and 32 bit computer. So 64 bit and 32 bit was two key. A 32 bit and 64 bit to personal computer বিলাক যেতিয়া আহে তেতিয়া এই 64 bit আৰু 32 bit floating point number represent কৰাৰ কাৰণে বা store কৰাৰ কাৰণে standardize কৰা হয় standardize কৰাৰ বিভিন্ন institution আছে বিভিন্ন organization আছে IEEE বা এনেকুৱা ধৰণৰ organization এনেকুৱা standard এতিয়া personal computer বিলাক আহিল তেতিয়া মানে floating point number বিলাক store কৰাৰ কাৰণে IEEE নিচিনা organization এই 32 bit আৰু 64 bit representation standardize কৰিছে so first we will see what is 32 bit representation of floating point number it is also called single precision representation okay 32 bit representation is also called single precision representation so in this representation the 32 bits are divided into two parts in this representation the 32 bits
are divided into 2 parts. So floating point numbers represented in 32 bits in this case are those 32 bits are divided into 2 parts. A part is called mantissa with its sign. First part of the mantissa base to first part of কিন্তু mantissa logot sign to rakib sign mane positive na negative if then mantissa is positive or negative etu karone eta bit thekebo and the other part is called exponent with its sign. Next part to hobo exponent and hetu positive ba negative sign or hobo. So in this case 32 bits are first bit is used for sign. First bit or sign or karone use kora hobo. 0 represents positive sign and 1 represents negative sign. Jodi number to positive hoy first bit to 0 hobo aru negative hole kintu 1 hobo etu kotha monot rakhiba. Are bisor next 8 bit ki hobo exponent er karone use hobo. First bit to hobo sign er karone 1 hobo negative hole 0 hobo positive. Next 8 bit the next 8 bit to hobo exponent to 1 hobo. Otike 8 plus 1 kiman ta hol 9. Otike next kiman ta baki rakhi 23 bits baki rakhi. Next 23 bits ki thakibo next 23 bits thakibo mantissa part. So this is shown in this figure. You can see here the first bit is for sign bit, next 8 bits are for exponent and then next 23 bits are for mantissa. So total of 32 bits. So this is the 32 bit representation of floating point number or it is also called single precision representation. So next we will see example how we can represent the real number in 32 bit floating point format. So you are given that you have to represent this real number in 32 bit floating point format. So ami ei number to ami 32 bit floating point format ami likhibo lage. So kenake kore so tumaloke pare etu ki hor dia ase decimal hor dia ase. This is given in decimal number. So you have to find its binary equivalent. Etu decimal dia ase ani binary equivalent to ulai lobo lage. So tumaloke already jana you already know that how to find binary equivalent of the decimal number. So ami 52 to 2 re divide korisu kori ami remainder ta likhi goisu aru ei remainder bila tolor upor oporole bilake likhile jitu number pao etu hol ei integer part to binary equivalent into a fractional part to 0.12875 etu kenake uliyai binary equivalent point thaka kine fractional part to binary equivalent kenake uliyai already tumaloke korisila kenake uliyai etu ami 2 re multiplication koribo lagibo kori pelai ni enake likhibo lagibo carry jodi ulai carry bila ephale likhi ahibo lagibo carry nolale 0 carry ulale likhi ahibo lagibo. So ami ehini part ako 2 re divide in multiplication korisu ako likhisu ehini ako 2 re multiplication korisu ako likhisu ephale 1 ta carry ulaise ketia lage korim ami jetia lage pointer isot ami pointer phire ami 0 kotikhini 0 paina telage ami 2 re multiplication kori ahisu to kiba karonot antar datam jodi nakao 0 nakao এখানে আমরা তো স্টপ করে দিলে হল আমি এটা অলরেডি পাই গৈছো সো আমি এই পয়েন্ট ফ্র্যাকশনাল পার্ট খিনিৰ পয়েন্ট থাকা পার্ট খিনি আমি বাইনারি ইকুইভ্যালেন্ট আমি এখানে পাইছো সো ওভারঅল binary equivalent of this number is this. আমি এনেকে binary equivalent উলাই লব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি এটো floating point number হিচাপে আমি লিখি লৈছো সো এই floating point number লিখলে কি হ'ব পয়েন্ট টু আগৰ আনি দিছো পয়েন্ট টু আমি আগৰ আনি দিছো আগৰ আনি দিলে আমাৰ কেইটা পয়েন্ট টু কিমানটা ঘৰ আগুৱাই আহিছে 1 2 3 4 5 6 6 যেটা আগৰ আমি পয়েন্ট টু লিখি দিছো গতিকে আমি এফালে কি লিখিব লাগিব 2 to the power 6 লিখিব লাগিব তোমালোকে যেনেকে ডেসিমেল নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত
decimal number of আমি কি করব যিমানটা নাম্বাৰৰ আগত আমি 0 টা আনি দিও কিমানটা 10 to the power কিমান বাৰ আমি পূৰণ কৰিব লাগে এইটোকে বাইনাৰী আছে গতিকে আমি 2 to the power কিমান বাৰ পূৰণ বা মাল্টিপ্লিকেশ্যন আমি কৰিব লাগিব ঠিক আছে কথাটো বুজি পাইছা ডেসিমেলত থাকিলে আমি পইণ্টটো যদি আগুৱাই নিও 10 to the power যিমানটা ডিজিট আগুৱাই নিও সিমান বাৰ আমি কৰিব লাগে বাইনাৰী ক্ষেত্ৰত সেম কিন্তু এটা 2 to আহিব ক্লিয়াৰ ওকে সো ইয়াতে সোয়া মেন্টিসা আমি কি পালো মেন্টিসা পাইছো আমি এইখিনি পাৰ দিছে মেন্টিসা এইখিনি পাৰ আমি মেন্টিসা কৰি লিখিছো কিন্তু মেন্টিসাটো কিমান বিটৰ মেন্টিসা 23 বিটৰ 32 বিটৰ ভিতৰত মেন্টিসাৰ কিমান বিট থাকে 23 বিট মেন্টিসা ইজ of 23 bits so আমি এইখিনি নাম্বাৰৰ পিছত আমি এই যে কেইটা আছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা 5 6 8 8 9 10 11 so 11 bits আমাৰ এইখিনি আছে গতিকে আৰু বাকি 12 আমি 12 নাম্বাৰ অফ 0 আমি বহাইছো পিছফালে টোটাল আমি 23 টা কৰি দিছো ঠিক আছে বুজি পাইছা তো মেন্টিসাটো 23 বিটছৰ গতিকে যেখিনি ওলাইছে বাইনাৰী ইকুইভ্যালেন্ট তাৰে পিছত আমি 0 কেটা বহাই টোটাল 23 টা আমি কৰি দিছো ঠিক আছে নেক্সট এক্সপোনেন্ট টু সো একটু ইম্পর্টেন্ট এক্সপোনেন্ট টু আমি কি পাইছো 6 পাইছো কিন্তু ইয়াৰ লগত আমি 127 প্লাস কৰি দিব লাগিব এইটো কথা মনত ৰাখিব এক্সপোনেন্টৰ লগত যেটো এক্সপোনেন্ট থাকে এটোৰ লগত সদায় 127 এটো বায়াস বুলি কয় এই বায়াস 127 টো প্লাস কৰি দিব লাগিব এইটো কথা মনত ৰাখিব আমি তাহলে আমরা 133 পাই 133 বাইনারি ইকুইভ্যালেন্ট টু করলে এটো ওলাব সো এটো বাইনারি ইকুইভ্যালেন্ট আমি এক্সপোনেন্ট আনিতে উলাইছো then why we have added 127 to the exponent এটো কথা একটু বুঝিব লাগিব কিয় এড কৰিছো because the exponent is of 8 bits exponent is of 8 bits so this exponent will range from minus 127 to plus 127 but the disadvantage of this method is that there are two representations for 0 exponent that is plus 0 and minus 0 to avoid this one may use an excess representation that is called biased format to represent the exponent. The range 0 to 255 of a 8-bit number is divided into two parts. That is 0 to 127 and 128 to 255. And all the bits from 0 to 126 are considered as negative. And exponent 127 represents 0. Again, values greater than 127 are positive. So that's why we have to add 127 to this exponent. Clear? So আমি যেটো এক্সপোনেন্ট আম হতে লগত আদা 127 প্লাস কৰি দি পেলা যেটো ভ্যালু পাম সেটো আমাৰ বাইনারি ইকুইভ্যালেন্ট উলাই ললে হৈ গল তাৰে পিছত আমি কি কৰিব লাগিব এইখিনি কথা এটা লিখা আছে তাৰে পিছত আমি কি কৰিব লাগিব আমি 32 বিটত আমি লিখিব লাগিব 32 বিট প্ৰথম পইণ্ট নম্বৰ আমি লিখিব লাগিব গতিকে ফাৰ্স্ট বিটটো মানে কি কাৰণে হ'ব সাইন বিটৰ কাৰণে since the number is positive so it 0 হ'ব ফাৰ্স্ট বিটটো সাইন বিটৰ কাৰণে নাম্বাৰটো পজিটিভ কাৰণে এটো 0 হ'ব next 8 bits to কি হল কাৰণে এক্সপোনেন্টৰ কাৰণে আমি এক্সপোনেন্টটো পাই গলো এক্সপোনেন্ট আমি কি পালো এটো এক্সপোনেন্ট 8 বিটৰ ইয়াতে 8 বিট আছে অলৰেডি সো আমি হেনেকে আমি লিখি দিছো যেনেকে আছে আমি হেনেকে এক্সপোনেন্টটো লিখি দিছো next 23 bits is allocated for Mantis. So আমি ইয়াতে Mantis টো লিখি দিছো so this is the 32 bit representation of the real number okay
So in computer memory, this real number will be stored as this way. Okay, so hey real number to computer etu number hisabe store hobo, etu mane hobo এই number, ঠিক আছে। then আমি আকৌ এটা আমি example কৰিম, say we have to represent this minus 34.890625 in 32-bit binary floating point format or single precision format. Okay, so here also আমি এইখিনি binary equivalent লৈছো, মই কৰি দেখুৱা নাই, আপোনালোকে কৰিব পাৰিবা। গতিকে পইণ্টটো আগত আনি দিছো 2 to the power 6 হৈছে ইয়াতেও, so 96 ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব, এইখিনিৰ লগত আমি 0 কেটা এড কৰি দিছো 23 বিটস হোৱালৈকে, 23 বিটস হোৱালৈকে আমি 0 কেটা এড কৰি দিছো। this exponent to 6 plus 1 27 হ'ব ইয়াতেও 133, ইয়াৰ binary equivalent এই number। so the required 32 bits binary floating point number is, so here you can see this is important. Here this is 1, sign bit is 1 because the number is negative. আমাক ইয়াতে number to negative দিয়া আছে, number to negative দিয়া আছে, so ইয়াতে sign bit to হ'ব 1। বাকি exponent বাকি 8টা bit exponent ৰ কাৰণে 7টা bit 23টা bit 96 ৰ কাৰণে, ঠিক আছে, very easy। next we will see what is 64 bit. What is 64 bit floating point representation? So 64 bit representation of a floating point number. So in this case 64 bits are used to store a floating point number. Okay, so the first bit is reserved for sign bit as 32 bit representation. Okay, the next 11 bits are reserved here for exponent. The last 52 bits are reserved for mantissa. So here overall 64 bits, out of 64 bits first bit is for sign, and next 11 bits are for exponent, and then last 52 bits are reserved for mantissa. Okay, so we'll see here an example. So represent this number in 64 bit floating point format. So again we have found the binary equivalent of this number. So binary equivalent to lalo ako ito floating point number likhi লৈছো। so ইয়াতে চোৱা 96 টো কি হ'ব, এইখিনিৰ পিছত আমি কিমানটা 0 বহাব লাগিব, টোটাল আমাৰ 52 টা হোৱা লৈকে, কাৰণ ইয়াতে 96 টো 52 বিট থাকে 96। so এইখিনিৰ পিছত আমি 52 টা হোৱালৈকে আমি 0 বহাই দিব লাগিব। so ইয়াতে হিসাব কৰিলে 52 টা বিট হ'ব। এই গেটাৰ পিছত আমি ইয়াতে গেটা আছে 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 আছে। so আমি কিমানটা আৰু 0 পুট কৰিব লাগিব, 41 টা আমি 0 আকৌ পিছফালে পুট কৰিব লাগিব, 52 যাতে হয়। next exponent কিমান আছে 6, ইয়াৰ লগত কিন্তু 127 নহয়, ইয়াতে 1023 আমি ইয়াতে প্লাস কৰিব লাগিব, এইটো মনত ৰাখিবা। ইয়াতে bias 1023 bias হৈ যায়, ৰেঞ্জ টো হয় -1023 পৰা +1023 লৈকে, এইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে এক্সপোনেন্টৰ লগত 1023 টো প্লাস কৰিব লাগিব। so এইটো আমি 1029 পাম, ইয়াৰ বাইনাৰি ইকুইভ্যালেন্ট টো আমি এইটো পাম, 1029 এর বাইনারি ইকুইভ্যালেন্ট এইটো পাই যাম। so আমি যদি এতিয়া আমি 64 bit represent কৰো, since the number is positive this is 0, so first bit is 0, then for exponent we have got this exponent, this equivalent for the exponent, so আমি ইয়াতে এইটো পুট কৰি দিছো। next আমি 52 টা bit mantissa কাৰনে, so এইখিনি আমি mantissa কাৰনে next 52 টা bit আমি mantissa টো পুট কৰি দিছো। so this is the required
required 64-bit representation for the given real number. So clear? So that's all for floating point representation of real numbers. So thank you.